So এটা ছিল আমাদের lipid metabolism এর class. So welcome to the class. This is the first class lipid metabolism, and I am Professor Javidul Haq Bhuiya from Department of Biochemistry and Molecular Biology. So let's have a look on to this class what we have here. So firstly, the overview of the metabolism. আসলে আমরা অনেকদিন আগে মেটাবলিজম সম্পর্কে আলোচনা করেছি, এতদিন পরে হয়তো খুব বেশি কিছু মনে নাই, ওই জন্য একটু জাস্ট একটু রিভিউ করে আমি একটু শুরু করতে যাচ্ছিলাম। ওভারভিউ অফ মেটাবলিজম একটু দেখে নেই। আমরা জানি মেটাবলিজম এখানে আসলে দুই ধরনের রিঅ্যাকশন হয়ে থাকে। ইন ওয়ান টাইপ অফ রিঅ্যাকশন some precursors like monomers like amino acids, sugars, fatty acid, nitrogenous base, they use this ATP energy, NADH, NADPH, FADH, etc. in the form of different types of energy. They use this thing in some chemical reactions and produce the polymer component like protein, polysaccharide, lipid, nucleic acid, etc. So all these reactions are termed as anabolism. In case of opposite, if we see the polymer structure component, that is carbohydrate, fat, protein, etc., are broken down into their smaller respective components, and the ultimate component is actually carbon dioxide, water, ammonia, and with some energy. So all these reactions are termed as catabolism. So we know the anabolism and catabolism takes place in our body as well as plant, animal, everywhere. So this was also taught in our previous class at carbohydrate metabolism, and here we can see there are three breakdown stages of biomacromolecules. We have here the polymer structure of carbohydrate, that is polysaccharide, protein, fats. In the first stage, they will be broken down into their respective monomer units, that is monosaccharide, proteins into amino acid, and fats into fatty acid and glycerol. That is the stage one. And all these things will occur in our in cellular levels, subcellular level, that is cytoplasm, and all these monomers will convert it into a common platform that is called acetyl CoA in the form of they will actually form in the form of glycolysis. They will form firstly pyruvate, then they will enter into acetyl CoA. So this is the common CoA, and in this acetyl CoA, in the second stage, they will enter into the mitochondria, that is the Krebs cycle. They will enter over there and further oxidize to produce carbon dioxide and other energy equivalent, that is NADH and FADH. So in the third stage, this FADH, NADH, all these things will they are actually now in the mitochondria, and over there we have electron transport chain. And this electron transport chain will further oxidize this reducing equivalent NADH, FADH, and they will produce energy from ATP to ATP, that is, and the oxygen will be converted into water after this reduction. Okay, so that is the three stages, stage 1, 2, and 3. So the ultimate thing is that if we have carbohydrate, protein, fat, all these things will ultimately produce energy and water at the last of their ultimate breakdown stages. So here is the overview of fat metabolism. We know that fat is actually deposited in our body, especially in adipose tissue. So how this adipose tissue accumulate fat in our body? We actually ingest or digest different type of fatty component, maybe soybean oil or some other thing. So all these things will come in our small intestine, and over there after digestion they will produce some chylomicron, that is some TG component, and they can be transported to adipose tissue. However, we have liver in our body, and this liver can produce VLDL, that is the very low density lipoprotein. So this VLDL type TG or triacylglycerol, or triglyceride, they can also enter into this adipose tissue. So this is how adipose টিস্যুতে আমাদের টিজিটা জমা হচ্ছে লিভার থেকে অথবা আমাদের স্মল ইন্টেস্টাইনের থেকে। আচ্ছা, এই দুইটা ছাড়াও দেখা যাচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে লিভার এবং ইন্টেস্টাইন তারা সরাসরি
বডির ডিফারেন্ট পার্টস যেমন মাসেল, লিভার, হার্ট এগুলোতে যখন এনার্জির দরকার হয় সরাসরি তখন অ্যাডিপোজ টিস্যুতে না গিয়ে তারা এখানে ফ্যাটি অ্যাসিড হিসাবে এগুলোতে আসে, ট্রাইগ্লিসারাইড ফ্যাটি অ্যাসিড এগুলো দেয় এবং দেওয়ার পরে এগুলো এখানে ফার্দার ব্রেকডাউন হয়, হওয়ার পরে সেখানে আমরা এনার্জি পেয়ে থাকি। আবার আমাদের বডিতে স্টোরড অবস্থায় যেই অ্যাডিপোজ টিস্যুগুলো ছিল তারা যখন খাবারের বা এনার্জির সংকটে পড়ে দীর্ঘ সময় ধরে, তখন দেখা যায় যে সেই অ্যাডিপোজ টিস্যুগুলো ব্রেকডাউন হয়ে যায়, ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করে, and ultimately they will enter into different parts of the body wherever they are needed. Okay, so the next slide. এখানে দেখানো হচ্ছে যে কিছু ফ্যাটি অ্যাসিড সম্পর্কে, এটা আমরা লাস্ট সেমিস্টারে মানে জেনেছিলাম যখন লিপিড ক্লাস করা হয় লিপিড কেমিস্ট্রিতে। তো এখানে কিছু ফ্যাটি অ্যাসিডের দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে জাস্ট কিছু রিক্যাপ করার জন্য, যে আমাদের ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, স্যাচুরেটেড, আনস্যাচুরেটেড, পলিআনস্যাচুরেটেড। So saturated fatty acid are those fatty acid which have the aliphatic side chain and they are carboxylic group, but they do not have any kind of double bond. And if they have some double bond, we will call them unsaturated fatty acid. If they have more than one double bond, they will be called polyunsaturated fatty acid. সো ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো চেনার উপায় হচ্ছে যে তাদের একটা ফাংশনাল গ্রুপ হিসেবে থাকবে ইনঅর্গানিক কার্বক্সিলিক গ্রুপ, এবং এই ক্ষেত্রে তাদের একটা অ্যালিফেটিক সাইড চেন থাকবে, সেটাতে ডাবল বন্ড থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। তাহলে এই ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো আলটিমেটলি এসে যোগ করবে আমাদের গ্লিসারলের সাথে, আলটিমেটলি আমাদের ফ্যাট বা লিপিডটা তৈরি করার জন্য। আমরা গ্লিসারলের একটা এখানে বাম দিকে ট্রাইএসেল গ্লিসারলের একটা স্ট্রাকচার দিচ্ছি। এই এটা হচ্ছে আমাদের গ্লিসারল এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের স্ট্রাকচার একত্রে। এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকবোন গ্লিসারলের, যেখানে CH2 CH CH2 ছিল এবং এর পাশে ছিল একটা করে হাইড্রোক্সিলিক গ্রুপ। হ্যাঁ বলো স্যার, পুরো স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে না, একটু সমস্যা হচ্ছে। দাঁড়াও দেখি এটা সরাবো কিভাবে, তো বারবার আসে করে কেন, এটা তো ছিল না এখানে। স্যার স্ক্রিন স্লাইড ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার ফোন রোটেট করলে পুরোটা দেখা যাবে। হ্যাঁ এখন আমরা এখান থেকে কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে। তো এই ট্রাইএসেল গ্লিসারলটা আমরা দেখছিলাম যে এই ট্রাইএসেল গ্লিসারল আসলে তাহলে কিসের উপর তৈরি হচ্ছে। এটা হচ্ছে একটা গ্লিসারল থাকবে, গ্লিসারলের 3টা OH ছিল, এই ইয়ের সাথে 3টা OH এর সাথে কার্বক্সিলিক গ্রুপগুলো এসে যুক্ত হবে। তাহলে এই কার্বক্সিলিক গ্রুপের OH ওই হাইড্রোজেন এবং আমার ইয়ের থেকে থাকবে OH, এই দুইটা থেকে 1 মলিকুল ওয়াটার চলে যায়। আমরা জানি সেখানে এস্টার বন্ড তৈরি হয় এবং এই এস্টার বন্ড এখানে 3টা তৈরি হবে, আলটিমেটলি তৈরি করবে ট্রাইএসেল গ্লিসারল, যেটাকে আমরা এক কথায় বলে থাকি ফ্যাট বা লিপিড। এখন এইটা যখন ভেঙে যায়, এর যখন লাইপোলাইসিস হয়, অর্থাৎ ভেঙে যাওয়া লাইপোলাইসিস, লিপিড ভাঙার নামটা হচ্ছে লাইপোলাইসিস বা ব্রেকডাউন হয়, তখন এই ব্রেকডাউনগুলো কোথায় হয়? ব্রেকডাউনগুলো হয়ে থাকে তার সেই এস্টার বন্ডগুলোতে, ঠিক আছে? তাহলে এই এস্টার বন্ডের জায়গাগুলোতে ভেঙে যাবে, ভেঙে গেলে আলটিমেটলি যে জিনিসটা পাওয়া যাবে গ্লিসারল এবং ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যাবে। তো এখানে 3 ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, আমরা লিখলাম একই ধরনের যদি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে তাহলে আমরা 3 মলিকুলস অফ ফ্যাটি অ্যাসিড আসবে। এখানেও 3টা মলিকুল ফ্যাটি অ্যাসিড আসছে, দেখা যাচ্ছে R1 R2 R3 দিয়ে সেটা দেখানো হচ্ছে। তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি তাদের একটা মানে সহজ জিনিস যে কিভাবে ট্রাইএসেল গ্লিসারলটা ভাঙে। আমরা এই ভাঙনের ক্ষেত্রে আমরা একটু গ্লিসারল ফ্যাটি অ্যাসিড এদের অবস্থানগুলো দেখবো, এরা কোথায় যায়, কি হয় ফার্দার, সেই জিনিসগুলো দেখবো এবং এদের থেকে এনার্জি কিভাবে আমরা পেয়ে থাকি। তো এটা এখানে একটা ছবি দেওয়া হয়েছে, একটা সেলের ছবি, সাপোজ একটা অ্যাডিপোজ টিস্যুর ছবি দেওয়া আছে এখানে। এই অ্যাডিপোজ টিস্যুর ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে লাইপোলাইসিস টেকস প্লেস ইন 2 ডিফারেন্ট পার্টস অফ দি সেল। এখানে ছবিটাতে দেওয়া আছে এই একটা পার্টের নাম হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া, এটা আমরা চিনি। মাইটোকন্ড্রিয়া ছাড়া বাকি সবগুলোকে দেখানো হয়েছে সাইটোপ্লাজম হিসাবে। তো টিজিটা আমাদের প্রথমে সাইটোপ্লাজমে থাকে, বা লিপিড বা ফ্যাট এটা আমাদের সাইটোপ্লাজমে থাকে, এবং এটা যখন ভেঙে যায় দে প্রডিউস ফ্যাটি অ্যাসিড এন্ড সাবসিকুয়েন্টলি গ্লিসারল। So glycerol enters into glycolysis process that actually takes place in cytoplasm, and ultimately in this process they will produce pyruvate, and after having this pyruvate they will convert it into acetyl CoA where inside the mitochondria. However, in case of fatty acid they will also enter into mitochondria, they will not oxidize in cytoplasm. আমরা কিন্তু বলছিলাম যে একটা সেলের কোনো একটা পার্ট এই অক্সিডেশনটা পারে না বা এই রিঅ্যাকশনটা চলে না। মেইন কাজগুলো হচ্ছে কেন এখানে হয়, কেন ওখানে হয় না, কারণ হচ্ছে এনজাইমের জন্য। এনজাইম যদি থাকতো তাহলে হয়তো সেখানে পারতো, কিন্তু ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশনের জন্য যে এনজাইমগুলো দরকার সেই এনজাইমগুলোর অবস্থান হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে, যার ফলে এটা মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে অবশ্যই আসতে হবে। কিন্তু গ্লিসারলের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে গ্লিসারল গ্লাইকোলাইসিসে ঢুকে দেখে সেটা সাইটোপ্লাজমে হয় এবং তার এনজাইমগুলো এখানে থাকে, সেখানে ইজিলি সেটা করতে পারে। তো এখানে আসবে
মাইটোকন্ড্রিয়াতে আসার পরে ফ্যাটি অ্যাসিডটা এখানে ফার্দার অক্সিডাইজড হবে ইন দি প্রসেস, নাম হচ্ছে তার বিটা অক্সিডেশন, এন্ড ইন দিস বিটা অক্সিডেশন দে উইল অলসো প্রডিউস এসিটাইল কোয়ে। তাহলে এই যে পাইরুভেট থেকে এসিটাইল কোয়ে আসলো, আবার বিটা অক্সিডেশন থেকে এসিটাইল কোয়ে আসলো, সব এসিটাইল কোয়েগুলো এখন মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে যে আমাদের সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল চলে তার মাধ্যমে ফার্দার অক্সিডাইজ হবে এবং প্রচুর পরিমাণে এনার্জি দিবে। আচ্ছা, আমরা একটু দেখে থাকি এখানে এখানে আসলে এটা যেটা দেখা যাচ্ছে যে ফেট অফ গ্লিসারল, এটা দেখা যাচ্ছে না, বারবার এসে পড়তেছে, এটা সরাতে পারলে কিন্তু চলে যায় আবার আসে কেন এটা। আচ্ছা ঠিক আছে, একটু কষ্ট করে দেখতে থাকো, আমি একটু পরে দেখতেছি এটা কি করা যায়। ফেট অফ গ্লিসারলের ক্ষেত্রে আমরা গ্লিসারলের পরিণতি, গ্লিসারলটা কোথায় যায়, আমরা ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসারল দুইটা সম্পর্কে জানবো, এর মাঝে একটু প্রথমে জেনে নেই গ্লিসারলটা কি হয়। তো গ্লিসারলটা আমাদের আলটিমেটলি দেখলাম যে আমরা কিন্তু সেটা সাইটোপ্লাজমেই টিসিএস আমাদের কি বলে গ্লাইকোলাইসিস সাইকেলে সেটা পাথওয়েতে সেটা ইয়ে হয়, ইউটিলাইজ হয় এবং পাইরুভেট তৈরি করতে পারে, সেখানে আমরা দেখেছি। তো এই গ্লিসারলটা এবং সাইটোপ্লাজমে কি হয়, প্রথমে সে কনভার্ট হবে গ্লিসারল 3 ফসফেটে, এবং 3 ফসফেট আসার জন্য একটা ফসফেট সেখানে যুক্ত হয়েছে, এই ফসফেটটা আসবে এটিপি থেকে, অর্থাৎ এখানে একটা এটিপি খরচ হচ্ছে, এটিপিতে কনভার্ট হচ্ছে, এবং এটিপির ইনভলভমেন্ট থাকলে কাইনেজ এনজাইম থাকে, এখানে হচ্ছে গ্লিসারোকাইনেজ। তো এখানে তৈরি হচ্ছে গ্লিসারল 3 ফসফেট। পরবর্তীতে গ্লিসারল 3 ফসফেটটা একটা আর অন্য একটা কম্পোনেন্ট করবে, এটার নামও তোমরা জানো, ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট, আমরা সংক্ষেপে ডিএইচএপি বলি, ধাপ। তো এই ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট হওয়ার জন্য এখানে দেখা যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইমের ইনভলভমেন্ট, গ্লিসারল 3 ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ, এই সাবস্ট্রেটের নাম অনুসারে গ্লিসারল 3 ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ, এবং এই ক্ষেত্রে একটা এনএডিএইচ এর ইনভলভমেন্ট দেখা যাচ্ছে, এখানে এনএডিএইচ তৈরি হচ্ছে। তাহলে প্রথম রিঅ্যাকশনে আমরা দেখলাম এটিপি খরচ হয়, এবং দ্বিতীয় রিঅ্যাকশনে দেখতেছি এনএডিএইচ তৈরি হচ্ছে। আমরা জানি এনএডিএইচ কিন্তু 3টা এটিপির সমান, তো তাহলে এখানে একটা খরচ হলো আর 3টা পেলাম, আসলে আমরা 2টা পেলাম। এবং পরবর্তীতে এখানে ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট হচ্ছে, সেটা আমার যদি মানে কোনো প্রয়োজন না থাকে সে গ্লাইকোলাইসিসে গিয়ে ওখানে এনার্জি দিতে পারে, অথবা দেখা যেতে পারে প্রয়োজন অনুসারে এই গ্লিসারল 3 ফসফেট এবং ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট এই দুইটা একত্রে মিলে তারা মানে ট্রাইএসাইল গ্লিসারল বা ফসফোলিপিড এই ধরনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কম্পোনেন্ট বডির রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে প্রয়োজন মানে ইয়ে করতে পারে, তৈরি করতে পারে। তো এই হচ্ছে মোটামুটি ফেট, যে গ্লিসারলটা আসলে গ্লাইকোলাইসিসে ঢুকার কথা, যদি তার ইয়ে হয়, ব্যত্যয় ঘটে যে হ্যাঁ এখান থেকে দরকার নাই, তার ইমার্জেন্সি কোনো কাজ দরকার, তখন সে এই ট্রাইএসাইল গ্লিসারল, টিজি বা ফসফেট এগুলো ফসফোলিপিড এগুলো তারা তৈরি করবে। আমরা যদি একটু এনার্জির ইয়েতে দেখি যে আমাদের এই যে ইয়েতে যখন চলে, এটা যখন আমার গ্লাইকোলাইসিসে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে চলে, তখন কি পরিমাণ এনার্জি দেয়। তো গ্লিসারলটা শুরুতেই দেখা গেল গ্লিসারল কাইনেজের জন্য একটা এটিপি খরচ হয়ে গেছিল, মাইনাস দিয়ে লেখা আছে। গ্লিসারল 3 ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজের জন্য একটা এনএডিএইচ তৈরি হলো, আর ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট থেকে আমাদের যখন গ্লাইকোলাইসিস চলে, সেখানে পাইরুভেট পর্যন্ত তৈরি হয়, সেখানে এই 3টা এনজাইম লাগে, গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ, 3 ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ এবং পাইরুভেট কাইনেজ, এই অনুসারে এনএডিএইচ এবং 2টা এটিপি তৈরি হয়। তাহলে টোটাল আমরা যদি একটা সাম আপ করি, দেখা যাবে টোটাল এনার্জি তৈরি হচ্ছে আসলে একটা এটিপি 2টা এনএডিএইচ, দ্যাট মিন্স টোটাল 7টা এটিপি, এবং এই 7টা এটিপি তৈরি হচ্ছে সাইটোপ্লাজমে কিসের মাধ্যমে, আমাদের গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, সেটা একটা ইয়ে দেখে নিলাম। আচ্ছা, এখন আমরা আসি আমাদের ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশনের ক্ষেত্রে, আমাদের গ্লিসারলের চ্যাপ্টার শেষ, আমরা ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন আসি। তো ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন এটা একটা বড় বিষয়, এখানে প্রচুর পরিমাণ এনার্জি পাওয়া যায়, এনার্জির জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং এখন এখানে অক্সিডেশনের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, হ্যাঁ কি শোনা যাচ্ছে না, একটু স্লোলি পড়লে ভালো হতো, বেশি দ্রুত যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, নেপাল স্টুডেন্ট বুঝি নাই স্যার, এখানে স্যার নেপাল স্টুডেন্ট, ও আচ্ছা, আমাদের সাথে স্যার নেপাল স্টুডেন্ট আছে স্যার, একটু ইংলিশে বললে ভালো হতো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। Okay, then after the oxidation of our glycerol, we will discuss about fatty acid oxidation, and the fatty acid oxidation, that is the most important one. In this oxidation process, we get huge amount of energy after oxidation of fatty acid. So oxidation is the process where energy is produced by degradation of fatty acids. There are actually 3 types of oxidation, that is alpha oxidation, beta oxidation, omega oxidation of fatty acids. But in our case, as we do not have much time and we cannot provide long time for your study. Just a minute. Hello. জি ভাই, একটু ক্লাস নিতেছি অনলাইনে,
জি, যেটা বলছিলাম আমি যে আমাদের এখানে এই ক্ষেত্রে যেটা okay, so now the important thing is there are three types of oxidation: alpha, beta, and omega. But the most important one is beta oxidation that will taught here. So let's have a look on this topic. So actually, in case of beta oxidation, there is actually three part: fatty acid oxidation, transport of acyl CoA into mitochondria, and the beta oxidation proper. The first one is fatty acid oxidation. This actually takes part in the cytosolic part of the cell. So in this case, fatty acid is converted into acyl CoA. We will discuss it in later part. So this is the first one reaction. And the next one is transport of acyl CoA. Actually, this acyl CoA, this acetyl part or acyl CoA structure is very long hydrocarbon chain. স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার স্লাইডটা পুরো দেখা যাচ্ছে না। আমার এখানে তো এখন দেখা যাচ্ছে। স্যার মোবাইল রোটেট করলে দেখা যায়। স্যার আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা দেখো এখন পুরোটাই তো দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে না? স্যার দেখা যাচ্ছে তো। আচ্ছা জি স্যার দেখা যাচ্ছে। স্যার দেখা বড় বা যাচ্ছে। ছোট করে নাও তাহলেই পুরোপুরি কন্টিনিউ করেন স্যার, কন্টিনিউ করেন। আচ্ছা ঠিক আছে। মোবাইল কন্টিনিউ করে দেখা যাচ্ছে। ওকে ঠিক আছে। সম্পূর্ণ দেখা যায়, সমস্যা নাই তো। ফোন রোটেট করলে There তো is দেখা no যাবে problem, স্যার। আপনি কন্টিনিউ করুন। There is no problem, আপনি কন্টিনিউ করেন। Okay. Then the first part, that is fatty acid activation, it will occur in the cytosol, and the next one is the transport of acyl CoA into mitochondria. So actually, this acyl CoA, this hydrocarbon long chain, they cannot enter into mitochondria easily. So there is some transport system, acyl CoA transport. With this thing, there is another carnitine transport system. This system will allow acyl CoA to enter into the mitochondria to take part the final important one, that is beta oxidation proper. So there is actually four reactions in beta oxidation that will take part here. So let's have a look on the specifically special these three part. So fatty acid activation, it will occur in cytoplasm as they have the enzyme, and it actually occurs into two steps. Firstly, they will produce from fatty acid, they will produce acyl adenylate, and then subsequently they will produce acyl CoA. So this is actually two reactions, but they operate simultaneously with the help of the same enzyme and thiokinase, and as well as they need some coenzyme and ATP as energy, magnesium ion as a cofactor. So with all these things, they will produce firstly acyl adenylate, and then within a very short time they will produce acyl CoA, and all this reaction will take part in where? Cytoplasm. That is the important one, that is called the activation, fatty acid activation. And when this fatty acid is converted into their subsequent acyl CoA, they are ready to participate into beta oxidation. So next one is our transport. So let's have a look, the transport of acyl CoA into mitochondria. So our acyl CoA was produced in cytoplasm. Now they will enter into mitochondria, and this is the shuttle or some shuttle system, how they are entering into mitochondria. You can see here the left part is cytosol and the right part is mitochondria, and in between them they have the mitochondrial membrane, the outer membrane and inner membrane. So in the cytosol, acyl CoA is produced from fatty acid, and whenever they have carnitine here, carnitine has the property or ability, they can enter this acyl CoA into mitochondria. So with these two things, with the enzyme name is carnitine acyl transferase 1, they will produce acyl carnitine, and CoA will be released from here. Now acyl carnitine, as they have the carnitine, they can enter into mitochondrial membrane, and they will... আর একটু স্লো বলেন, বেশি স্পিডে হচ্ছে। আমার তো শেষ করতে হবে। তোমরা দরকার হলে রেকর্ডটা দেখে নিও পরে। এনিওয়ে বাংলায় বুঝালে ভালো হয় স্যার। আমি এখন কি করব? তোমরা তো একবার একজন এক এক রকম বলতেছো, এই বলতেছো বাংলা, এই বলতেছো ইংলিশ, তাই না? আপনি সবার সাথে গেলাম সমস্যা। আমি সবাইকে স্যার মেজরিটি দেখতে হবে স্যার। Official requirement is taking the class in English. That is the way.
তোমরা যখন ইয়েতে নিবা সার্টিফিকেটে কিন্তু লেখা থাকে মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ওয়াজ ইংলিশ, সো ইংলিশ ইজ মোর এনকারেজিং হিয়ার। ওকে স্যার ইংলিশে বলেন স্যার, একটু স্লো বলেন স্যার, আচ্ছা, আমাদের আচ্ছা। প্রবলেম হচ্ছে বুঝতে। আচ্ছা, then acyl CoA will acyl carnitine will enter from cytoplasm to mitochondria with the help of this enzyme. They will enter into mitochondria, and after reaching in mitochondria, they have here also another coenzyme. So this coenzyme and this coenzyme is the same, but they cannot enter into cytoplasm and mitochondria respectively. They are staying in the mitochondrial coenzyme A, that is cytoplasmic coenzyme A. So as they have the coenzyme here, now acyl carnitine will react with this coenzyme, and the enzyme name is again the same, carnitine acyl transferase, but this is named 2. That was in the cytoplasm, that was 1. In the mitochondrial matrix, they are named as carnitine acyl transferase 2. So after reacting to each other, they will again release acyl CoA here in the mitochondria, and the carnitine will be here. So carnitine is ready to again go through or pass through into the cytoplasm to carry another unit of acyl CoA again into mitochondria. So this is the shuttle system. We called it carnitine acyl transferase system or carnitine acyl shuttle system. Okay, so this is the way how acyl CoA is entering into mitochondria with this shuttle system. Now we have the acyl CoA that is required for our beta oxidation. It is now present in mitochondria, and now we can show how oxidation takes place in mitochondria through beta oxidation process. So this is the beta oxidation process in the right part of our slide. You can see there is actually 4 reaction, 1, 2, 3, 4. You know, sometimes we give some important reaction in exam. I do not know whether in this time what type of exam we will take, but if you have some question, maybe these 2 reactions, that is FADH producing reaction and NADH producing reaction, are more important for your understanding. So this is the oxidation reaction. As they after oxidation, they will produce some reducing equivalent, FADH and NADH. That is reaction number 1 and 3. And another 2 reactions are here. That is water is adding here, so it is hydration. And another is cleavage. Cleavage means you know, breakdown or something like that. So here is actually beta keto acyl CoA. You can see here there is totally how many carbon? 1, 2, 3, 4, and suppose this is CH3, so 5. So this is some 5 carbon CoA. So this is the CoA part, coenzyme A part. So this was the this was the fatty acid, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 carbon fatty acid with their CoA, that is called some common name, some acyl CoA. So this is actually beta keto acyl CoA. So beta keto acyl CoA, how they will cleavage here. So the rules is that in case of beta oxidation, 2 carbon unit acyl CoA will be released. So acyl CoA part is here, including this one. We need 2 other carbon. So this is 1 carbon, this is another carbon. So including this thing, they will be break down here, and they will produce acetyl CoA. So now in this acetyl CoA, you see there is 1 carbon and 2 carbon, and this is the CoA part, so acetyl CoA. So actually the product is the product was 5 carbon component, and now they have 2 carbon acetyl CoA and 3 carbon other acyl CoA, rest acetyl CoA, acyl CoA, that is -2C. So if you have suppose 1 fatty acid with 20 carbon carbon component, so how they will operate? যদি এখানে 20টা থেকে থাকে, ঠিক আছে, আমাদের এখানে 5টা দিয়ে দেওয়া, যদি 20টা কার্বন থেকে থাকে, a 20 carbon fatty acid component will produce another acyl CoA. There will be 20 carbon, okay, along with the acyl CoA part. So what will be the breakdown process? So if one turn of beta oxidation occurs, then with they will produce 1 acetyl CoA.
ওকে, বিটা অক্সিডেশন যদি একবার চলে সে একবার মাত্র এসিটাইল কোয়ে তৈরি করবে, বাকি অংশটা কিন্তু ইনটেক্ট থাকবে। দি rest part will be intact, they will not be broken down in the one part. So now it is ready to further oxidized and again they will produce another acetyl CoA. Okay, so এইভাবে যদি if they have 20 carbon in their structure, so they beta oxidation will occur there at least 9 times. Okay, sorry, not at least, at best 9 times. Okay, because within this 9 times they will produce 2 carbon acetyl CoA 9 times. Okay, then they will produce 18, they will release 18 carbon from their parent component, and the rest one will be acetyl CoA also. So in case of 20 carbon component, the beta oxidation will operate 9 times, and with the help of this 9 times operation they will produce 10 acetyl CoA. 9 will be produced here and the rest 1 will be here. So there is total 10 acetyl CoA will be produced in the last form. And স্যার বলো স্যার যদি কার্বন নাম্বারটা স্যার নট ইভেন হয়, স্যার যদি জোর সাপোজ ইন কেস অফ হেয়ার এটাতে ইভেন না, কিন্তু এটাতে কিন্তু এখানে আমি ধরে রাখছি এখানে 1 2 3 4 5 5 কার্বন কম্পোনেন্ট। ইন কেস অফ 5 কার্বন কম্পোনেন্ট এই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে তার এখানে একটা তৈরি হচ্ছে, দ্বিতীয়বার সে আসবে এসে আরেকটা তৈরি করবে, এবং এই ক্ষেত্রে CH3টা আলাদা থাকবে। ঠিক আছে, এটা আলাদা থাকবে, তার কোনো কাজ থাকবে না। ওকে, সেটা সরাসরি এসিটাইল কোয়ে মানে হিসাবে আসবে না, শেষেরটা এসিটাইল কোয়ের সাথে এখানে জাস্ট একটা CH3 যোগ থাকবে, ওইটাও আমার এসিটাইল কোয়ের মতোই কাজ করবে। ঠিক আছে, একরকম এনার্জি দিবে। জি স্যার। ওকে, সো নেক্সট স্লাইড উইল সি। তো হ্যাঁ স্যার, শুধু CH3 থেকে আর অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হবে? না না, CH3 থেকে হবে কেন? CH3 থেকে তো কিছু হবে না, ও তো কোয়ে না। লাস্টে কি বললেন স্যার? ওটা বুঝতে এসে হচ্ছে এই এসিটাইল কোয়ের সাথে শুধু একটা CH3 যোগ থাকবে তার স্ট্রাকচারে। এটার জন্য তার সমস্যা হবে না, সে ওই ফার্দার অক্সিডেশনে অংশগ্রহণ করতে পারবে, এই হচ্ছে বিষয়। আচ্ছা, নেক্সট আসি পরের ইয়েতে। এটা হচ্ছে নুপস এক্সপেরিমেন্ট। একজন সায়েন্টিস্ট, তার নাম হচ্ছে ফ্রেঞ্চ নুপ। he actually give the evidence of beta oxidation of fatty acid, that oxidation of fatty acid always occur in beta position. ঠিক আছে, তো বিটা পজিশনটা আমাদের চিনতে হবে। we have to know what do you mean by beta position of fatty acid. আচ্ছা, let's have a look on the last part of the here. You can see how many carbon is here. 1 2 3 4 5. So this is actually odd chain fatty acid, and is in this odd chain fatty acid, what he did, he added some benzene ring over there. This carbon is called omega carbon. So he attached benzene ring in the omega carbon part. So this is the fatty acid. He actually fed this fatty acid with benzene ring to some experimental dog, and after consuming this fatty acid, they examined the urine from this dog, and they found they produce hiproic acid. Okay, so actually it is converted here, you know, আমরা একটু দেখে নেই। এটা হচ্ছে আমার ফ্যাটি অ্যাসিড, এবং দুইটা করে কার্বন যদি ধরি, this is our functional group carboxylic group, and attached to this carboxylic group, this is called alpha carbon, then beta carbon, then alpha, beta, gamma, delta, like this they will be termed, so on. So this is the first one is carboxylic group, and the second one is alpha carbon. So alpha and then beta. So where is actually oxidation takes place, we call it beta position, that is in between alpha and beta. In between alpha and beta oxidation will take place. So এখানে দুইটা কার্বন কাটবে, এবং এরপরে আবার এখানে একটা দুইটা আছে, এইখানে আবার কাটবে, কাটার পরে দেখা যাচ্ছে তাদের বেনজোইক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে। দুইটা করে কার্বন সে ব্রেকডাউন করবে। আফটার ইচ ব্রেকডাউন অফ 2 কার্বন they will produce here the intermediate component, breakdown component, benzoic acid. This benzoic acid will add with some amino acid glycine, and they will produce some glycine residue, hiproic acid. It is called hiproic acid. Okay,
So if we see what occurs in case of even chain fatty acid, we can see here that is carbon number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. That is even chain fatty acid. So in case of even chain fatty acid, they will be broken down as the same way. After 2 carbon, in between alpha and beta, they will be broken down here, 1, 2, and then again 1, 2, and they will occur here. The benzene ring will be attached here. So this is called not benzoic acid. This is 2 carbon component. This is called phenyl acetic acid. And then phenyl acetic acid, when they will add with glycine, it is called phenyl aceturic acid. Okay, phenyl aceturic acid. So this is the excretion product. So he actually, whenever he fed the benzene ring with odd chain and even chain fatty acid, he actually obtained 2 types of excretory product. One was hippuric acid in case of odd chain fatty acid, and another is phenyl aceturic acid in case of even chain fatty acid. So from this observation, he find out that it is only possible if the carbon degradation occurs at beta position by 2 carbon unit breakdown. ঠিক আছে, কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে যে ওই দিক থেকেই ব্রেকডাউনটা হচ্ছে অলওয়েজ ফ্রম our carboxylic group and the occurs at beta position. As they occurs in beta position, then the changes come in case of even chain and fat chain. The difference is in the last part. Okay, so this is the way. Thus, the breakdown product benzoic acid will ultimately mix with glycine to produce hippuric acid, and same explanation could be implicated for even chain fatty acid to produce phenyl aceturic acid. আচ্ছা, এটা তাহলে আমরা দেখলাম যে কিভাবে এটা ব্রেকডাউনটা হচ্ছে আফটার 2 কার্বন দেয়ার অক্সিডেশন উইল টেক প্লেস। এটা উনি কুকুরকে খাওয়ানোর মাধ্যমে এই পরীক্ষাটা করে দেখেন। নেক্সট ওয়ান, here is one question here. Write down the structure of ট্রাইস্টিয়ারিন। আচ্ছা, ট্রাইস্টিয়ারিন এটা অ্যাকচুয়ালি লাস্ট সেমিস্টার দ্যাট ইজ কেমিস্ট্রি অফ মেটাবলিজম যখন আলোচনা করা হয়েছিল তখন এটা ছিল ট্রাইস্টিয়ারিন। আসলে ট্রাইস্টিয়ারিনটা হচ্ছে স্টিয়ারিক অ্যাসিডের কম্পোনেন্ট। স্টিয়ারিক অ্যাসিড আমাদের ফ্যাটি অ্যাসিড এবং এটা হচ্ছে 18 কার্বন কন্টেনিং ফ্যাটি অ্যাসিড। So 18 carbon containing fatty acid, no double bond is present here, only the saturated fatty acid, stearic acid. So they have 18 carbon. So this 18 carbon will add with this 18 carbon will add with glycerol to produce ultimately triacyl glycerol tristearin. Okay, তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, you can see here the glycerol, the three components CH2OH, CHOH and CH2OH. This is the glycerol part and this is the fatty acid part. 18 carbon component, CH3, then CH2, 6. লাইনটা চলে গেল কেন? আবার আসতে দেখা যাচ্ছে। Okay, then this tristearin এই যে ইয়েটা ছিল, हाम्रो घरको अस्ति छुट्टी छ यार। हाय मंगल अ नहीं ला पट्टुको कॉमेडी है यार। কি হচ্ছে এগুলো? भाई কেমন আছো ভাই? What the hell? কষ্ট হয়ে যাচ্ছে ইন্টারেস্ট। এই বুঝিস না यार মানে। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। সো এখানে ট্রাইস্টিয়ারিনের স্ট্রাকচার দেওয়া আছে, বলা আছে হোয়াট উড বি দি ব্রেকডাউন প্রোডাক্টস ফ্রম ইটস লাইপোলাইসিস। যদি এটাকে ব্রেকডাউন করা হয়, if we break down this one molecule of tristearin, what will be the products? তাহলে you can say the breakdown will be occur in the where in case of the ester bonds here. So they will produce here after lipolysis glycerol and 3 molecules of stearic acid.
আচ্ছা, এই ছিল আমাদের কোশ্চেনের অ্যান্সার। এন্ড দেন calculate the number of total moles of ATP produced from complete oxidation of 1 mole tri-stearine. ঠিক আছে, calculate the number of total moles of ATP. ঠিক আছে, টোটাল ATP হিসাব করা অক্সিডেশনের পরে যে পরিমাণ তৈরি হচ্ছে, ATP বা এনার্জি তৈরি হচ্ছে। ঠিক আছে, সো লেটস হ্যাভ এ লুক। Firstly, we have the glycerol here, 1 molecule of glycerol, and 1 molecule of glycerol after conversion into glycerol to glycerol 3-phosphate, it will require 1 molecule of ATP. We have learned it before. And then conversion of glycerol 3-phosphate to dihydroxyacetone phosphate, it will produce 1 NADH that is equivalent to 3 ATP. And then this part occurs in the into glycerol glycolysis dihydroxyacetone phosphate to pyruvate. They will produce 5 ATP, actually 1 NADH and 2 ATP, that is 5 ATP. And this acetyl-CoA will enter into Krebs cycle. Before that, they will produce 1 NADH here, that is 3 ATP. And in Krebs cycle, they will produce 12 ATP. So this is how they will produce a total of 22 ATP in the glycerol, in case of glycerol. In case of stearic acid, we can see this is 18 carbon component. As this is 18 carbon component, it will beta oxidation will operate 8 times, and within these 8 times, they will produce 8 FADH and 8 NADH, and also 8 acetyl-CoA, and the rest one is another 1 acetyl-CoA. As this is 18 carbon, 16 carbon will be utilized by 8 times operation, and the rest 2 carbon they will produce another acetyl-CoA. So the total number of acetyl-CoA will be 9. So in case of FADH, we know that it is equivalent to 16 ATP. 8 NADH, it is equivalent to 24 ATP, and then 9 acetyl-CoA, it is actually used in Krebs cycle to produce energy, and they will produce 12 ATP. So total is 108 ATP. And energy consumption for producing sterile CoA, the CoA was involved in the first part, that is the 2 ATP. So this is the our also consumption. So the total number of ATP will be produced here 146 from 1 stearic acid. But we have 3 stearic acid, 3 moles of stearic acid. So total number will be like this. So the total component from the tristearine, it will produce 1 mole of glycerol, 3 mole of stearic acid. So total 460 ATP, 460 ATP. So this is your homework here. You will try within this palmitin, that is palmitic acid, 3 palmitic acid with your glycerol structure, and you will just following this thing, you can practice in your home, and maybe I will ask you on the next class about that thing. So until then, I think today's class is okay for now. Maybe we can learn about something next class. Okay? স্যার এই অ্যানসার কোশ্চেনে যদি অ্যানসার করতে না পারি তাহলে পরের দিন বলো কিছু বলো, যদি ক্লাসের শেষে সময় থাকে তোমার এখনই বলে দিব, বলো। স্যার এই যেটা হোমওয়ার্ক থাকলো এটা যদি স্যার করতে না পারি কি নেক্সট দিন করে দিবেন নাকি স্যার? আমি আইডিয়াটা দিয়ে দেব, যেটা ক্লাসে আমি ট্রাইস্টিয়ারিন দিয়ে বুঝাইছি, তোমরা ট্রাইস্টিয়ারিন দিয়ে কি বুঝছো? জি স্যার। আচ্ছা, ট্রাইস্টিয়ারিন দিয়ে করলে ঠিক ওইটার মতই। স্যার লাস্টে দুইটা এটিপি মাইনাস হলো কিভাবে এটা বুঝি? আচ্ছা লাস্টের এটা স্টেরাইল কোয়ে নাকি একটা। আচ্ছা দেখাচ্ছি ওটা বোধহয় দেখানো হয় নাই নাকি, দাঁড়াও দেখি, একটু দেখে নিই। আগের স্লাইডটা ওই যে আচ্ছা জাস্ট এ মিনিট। তোমরা কি স্লাইড তো দেখতে পাচ্ছ, তাই না? স্লাইড তো দেখা যাচ্ছে। স্যার লাস্টের স্লাইডটাতে আছে। আচ্ছা একটু দেখাচ্ছি। ওই দুইটা এটা হ্যাঁ এখন হচ্ছে এই যে আমাদের বিটা অক্সিডেশন ছিল। ইন কেস অফ বিটা অক্সিডেশন, আরে এটা আসলে বিটা অক্সিডেশন, এই যে দেখো বিটা অক্সিডেশনের ক্ষেত্রে আমরা এখানে এনার্জি গুলো পেয়েছি, তাই না? এখানে আমাদের FADH NADH এগুলোর তো কোনো সমস্যা নাই,
ঠিক আছে? আচ্ছা, আমরা আরেকটু ইয়েতে দেখি এই অ্যাক্টিভেশনের ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখো, এই জায়গাতে আমরা অ্যাক্টিভেশন যখন বলছিলাম অ্যাসাইল কোয়ে তৈরি হচ্ছে, এখানে দেখা যাচ্ছে একটা এটিপি ইউজ হচ্ছে, 1 এটিপি ইজ ইউটিলাইজড হিয়ার, বাট দে আর রিলিজিং 2 pyrophosphate, that is two inorganic phosphate, pyrophosphate আমরা বলে থাকি এটাকে। তো দ্যাট মিন্স একটা এটিপি আসলে দুইবার ব্রেকডাউন হয়, ঠিক আছে? ফসফেট কিন্তু আমাদের এখানে 3টা যুক্ত আছে, অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট। সো অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট থেকে 2টা ফসফেট কিন্তু কমে যাচ্ছে। দ্যাট মিন্স আসলে আমরা এটিপি ভাঙার ক্ষেত্রে বলে থাকি একটা এটিপি খরচ হয়, 2টা এটিপি খরচ হয়। এটা আসলে একটা এটিপি দুইবার ভাঙছে দেখে আমরা এখানে 2টা এটিপি, ওকে? যেহেতু একটা করে ফসফেট ভাঙছে, আমরা ধরে নিব এখানে 2টা এটিপি খরচ হয়েছে। সো দিস পাইরোফসফেট হয়ে যাওয়া মানে সেই এএমপি তৈরি করা, অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট তৈরি করা। তার কিন্তু হওয়া উচিত ছিল অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট, না হয়ে সে তৈরি করলো অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট। এই যে মনোফসফেটটা হওয়ার জন্য আলটিমেটলি তার এখানে 2টা এটিপি, 2টা ফসফেট গ্রুপ, বা আমরা ওই ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিব 2টা এটিপি এখানে খরচ হয়েছে, 2 টাইমস এটিপি ব্রেকডাউন হয়েছে, ঠিক আছে? এটাই, এই জন্যই আমরা ওইখানে 2টা এটিপি ওখানে মাইনাস করি। বুঝতে পারছো? জি স্যার, ওকে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আজকে এই পর্যন্তই থাক, অলরেডি 12টা বেজে গেছে। তো স্যার আমাদেরকে রেকর্ডিংটা আপনি ওই শীটের সাথেই মেইল করে দিন। হ্যাঁ, আমি দেখি রেকর্ডিংটা ওইভাবে ইয়ে করে তোমাদের যে গ্রুপের সিআর আছে বা আছে ওদেরকে হয়তো দিয়ে দিতে পারি। আর এটা কিভাবে দিব, এটা কি এভাবে দেওয়া যায় কিনা, কারণ রেকর্ডিং তো একটু বড় হয়, তো এটা জানি না এটা কিভাবে হয়, এটা সরাসরি এটা মানে পাঠানো যায় কিনা। আপলোড করে লিংকটা দিয়ে দিলে হবে। আপলোড করে লিংক দিয়ে দিলে ভালো হবে। গুগল ড্রাইভে না? আচ্ছা ঠিক আছে এগুলো তাহলে দেওয়ার করবো। ওকে, তো ঠিক আছে, তাহলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই থাকুক। আমাদের কিছু ইন্টারনেটের কিছু সমস্যার কারণে মাঝখানে লাইনটা কেটে যাচ্ছে, বারবার একটু সমস্যা হচ্ছে। দেখি আমি কিভাবে করা যায় এটা ফিক্স করতে পারলে ভালো ছিল। তো ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। নমস্কার স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ও অ্যাটেন্ডেন্স কি হচ্ছে বাবা?